Hey yo everyone, kembali lagi bersama saya Sivaldo Fabindranata dengan nomor NIM 710200608 dan kali ini saya mau ngebahas tentang paket tracer IPv6 Neighbor Discovery. Oke, jadi kita mau belajar apa itu IPv6 ini apa sih? Bacanya gimana sih? Kepo juga sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ke ini langsung objektif. Jadi kita akan discovery local network sama remote network. Oke, kita pakai yang di sini aja. Klik di RTA router ini. Select CLI. Oh, emang udah CLI. And kita show. Nggak bisa karena kita harus masuk privilege. Oke, enable. Bilang dong, show. If there are any entries displayed, remove them using clear IPv6 neighbor. Nggak ada sebenarnya, cuman oke. Lalu kita keluar, klik PCA1, select desktop tab, command prompt. Nggak dilanjutin. Oke, klik the simulation button, lower right, simulation, klik. Oke, lalu kita show all. Display none from the command prompt on PCA1. Issue the command ping. Oke, ping N 2001 DB8 akad 1. Invalid comment, guys. Ada yang salah nih di sini nih. Oke, ini ngeping ke PCA 2. Saya cukup bingung ya. Masalahnya itu since dia dimatiin semua kan jadi nggak ada yang di display gitu. Oke. Klik edit filter. Oke, baru sekarang diedit. IPv6 ICMP 6 NDP. Klik the red X. Oke, keluar. Lalu 12 entries in the row. Lebih sih. Lebih. Why are ND present in order to send ICMP v6 ping packets to PCA2? PCA1 need to know the MAC address of the destination IPv6 and request the information on the network. Okay, click the square in the type column of the first event.
first event ini kan ya. Click the square in the type column of the which should be ICMP V6 ini. Okay, because necessary other OC model that was styles echo message. Okay, notice there's no layer to addressing. Click next layer. And the neighbor, click the square next to the next event in simulation panel. Click the square next to the next event. Oh, ini maksudnya. Astaga. What changed the layer 3 addressing? Addressing ini. The source address is PCA1 MAC. Yes. Okay. Then the destination MAC address is 333 FF 00000B. When a host does not know the MAC address, the special multicast MAC address is used by IPv6. Select the first NDP event at switch A. NDP event at switch C. Ini. Selanjutnya, is there a difference between in layer and out layer for layer 2? In layer and out layer 2. Nggak ada. No, this is not alter, only forward the frame. Okay. NDP event at PCA2 NDP iki outbound address are displayed the following. Okay. Disuruh adjust ya di sini ya. Suruh gedein lah istilahnya supaya kelihatan. Ethernet 2 -A. Ya, tapi ini bikin bingung sih sebenarnya. Ini ya kecilnya lah. Bingung gua. Oke. Oh. Iya yang tadi. Mana ya? Tadi aku lihat. Oke. For the following, what address are displayed for the following? Ini sebenarnya ngaruh nggak sih? Nih 004. Kok beda? Ya kok beda?
Oh, ini dia. Find it. Ethernet 2A DDR. Ini ya. IPv6. Nih. Ya, itulah kayaknya. Select the first NDP event at RTA. Oke, kita tutup dulu RTA NDP. Where there no outlier karena dia masuk it's from switch A. The IP does not match the router address, so it drop the packet. Oh, jadi karena dia nggak cocok, dia jatuhin atau berhenti di situ. Click through next layer. What do you mean? And enrich step 4 through 7. Ini. For further explanation, the packets coming from an outside network, the device looks up in the table necessary translation. Di sini kan sih. Ya, packet ICMP packet process it, NDP for packet, dan di packet neighbor solicitation. Oke, klik the next ICMP event ICMP ini PCA 1. Oke. Does PCA 1 now have all of the necessary information to communicate with PCA 2? I think you need more IP. I think cukup sih. Yes. In now boot destination. Oh, udah tahu. Ini dia. Yang last kan? Mana? Ini ya. Echo message type. Aduh, apa ya? 129 an echo reply. Mana. Oh, ini message type 129. Ya ampun. Cari dulu baru nyontek gitu kan. Klik the reset simulation. What? Oh, ini. Tutup dulu kali ya. Klik the reset simulation button from the command prompt PCA1 repeat. Oke, kita reset simulation. PCA1 repeat ping to PCA2. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Karena udah tahu jadi nggak perlu NDP event. Tapi di sini tetap ada NDP-nya tuh. Tetap ada gitu ya. 2, 3, 4, 5. Karena nggak tahu lagi harus kemana, dia keluar NDP-nya. Tuh. Oke. In part 2 of this activity, you will perform steps are similar to those part 1, except in this case, the destination host is on another LAN. Display and clear any entries in IPv6 neighbor device table as was done in part 1. Any entries in IPv6 neighbor device. Oh, iniin layar, display. Di mana sih tadi? Tadi kita pakai PC. Bukan nih. Enggak mungkin ini. Di switch apa ya? Apa di router?
ini part 1. Kita ke part 2. Oke. Oh iya, ini research simulation ini. Non ping ini berarti yang pertama. Missing the layer to information as it did previous scenario, sama persis kayak sebelumnya kejadiannya. Terus klik di NDP event at device PCA NDP source IP, the local link address for PCA 1 FE08 ini ya, ini for message. Click the second ICMP V6 event on PCA 1. Berarti ini PCA 1 now has enough information to create as a echo request. What MAC address is being used for the destination MAC ini nih. Whoop. My bad. Klik the second ya ini. Kok beda tapi. Click the next ICMP event device at RTA. Ini. Notice that the outbound PDU from RTA lacks the destination layer 2 address. Yeah, destination layer 2 address. This means that RTA once again has performed a neighbor discovery for the interface that has the address network because it doesn't know the MAC addresses of the device. Skip down to the first ICMP event on PCB1. The first ICMP. Ini ya. What is missing in the outbound layer to information? The destination MAC. The destination MAC address must be determined for the IPv6 destination address. The next and few NDP event are associating the remaining IPv6
addresses to MAC address. Oh, jadi yang NDP ini dia tuh ngerubah dari IPv6 address ke MAC address. Skip to the last set of ICMP 6. Mana-mana. Web. Ini ya berarti last set. Jadi kayak known as so PCB1 can send echo reply message to PC1. Aduh, mouse-nya agak ini ya. Ini ya. Nah, ini dia. Jadi di sini semua alamatnya sudah dipelajari. Jadi dari PCB 1 bisa ngirim ke PCA 1. Reset simulation from the PCA 1, repeat command ping sebelumnya yang tadi. Klik the capture forward button 9 times to complete the ping process. 2 ke 4 6 9. Iya. Sama ya kayak tadi ya. Kalau tadi cuma 5, kalau sekarang ada 9. Tapi ini saya kelebihan 1. It's okay, it's okay. Any NDP event? Yes. But it's because kebanyakan mencet. Klik the only PCB1 event in the new list. PCB1 ini berarti ya. What does destination MAC address correspond to? Yang mana? Router. Pokoknya salah satu alamat di sini tuh menunjukkan si router. Nih kan dia sampai di router kan suratnya. Nah, cuman sayangnya saya nggak hafal. Jadi di sini tuh ada tabel nih dia. Nih, ini harus dibaca nih. 2001 8164 gitu. Oke. Ini using the router interface MAC address to make ICMP because it is on another network. Tujuannya di network lain. PCB 1 addresses the PDU to the default gateway interface. RTA will determine how to address the PDU at layer 2 to send it toward its destination. RTA yang menentukan bagaimana mengalamatkan PDU di layer 2 untuk dikirim ke tujuan. Return to real time mode. Oke, real time. Saya agak benci ya kalau udah di ini simulation. Kok malah ngomongin apa? Klik RTA. Ini CLI. Klik sini berarti ya. Show IPv6 ini 4 PCA 1 sama PCB 1. Cek kelas inilah. No. FE 80 no. Dah.
Terus any entries PCA to list communicate across the network yet. Oh, nggak lewat tadi. Terus ping PCA 2 from the router. Bisa lewat enable sini nggak? Ping PCA 2 alamatnya. Wow. Kita cek di sini. PCA 2. Salah input ya. Tapi kayaknya emang sini nggak bisa ngeping. Atau lewat jalan lain. Tapi nggak apa-apa. Kita tunggu aja. Kita sabar. Issue di show IW comment are there entries. Jadi kita masih ada di router ya. Routernya itu RTA. Kita masih ada di router sambil nunggu translating. Kita baca reflection questionnya. When does the device require IPv6 neighbor discovery process? Kapan dia butuh ini? Saat MAC address itu gak diketahui. Jadi dia butuh kerjanya tuh mirip sama ARP sama IP4. How does router help to minimize the amount of ini? The router keep neighbor table so that it doesn't need to initiate ND for every destination host. Oh, jadi disimpan tabelnya. Kita exit dulu. Bisa. Suruh kemana tadi? PCA 2. Kita tulis hostname-nya aja. Wah, ini. Translating lagi. How does IPv6 minimize the impact on the ND process on network host? It uses a multicast address. Multi itu lebih dari satu address so that only a handful address, jadi alamat yang penuh would be listening to the neighbor discovery message. Okay. IPv6 creates a specially crafted multicast destination MAC address, which includes a portion of the node address. How does neighbor discovery process differ when a destination host is on the same LAN and when it is on a remote LAN? When the destination host is on the same LAN segment, only the device that match the IPv6 address respond and other device drop the packet. When the device is remote, the gateway device usually a router, provide the MAC address of the interface on the social net interface for the destination MAC and then search for MAC address on the remote network. The router will then place, routernya akan meletakkan respon IPv6 atau MAC alamat pasangan di dalam IPv6 neighbor table similar to ini. Jadi IPv6 neighbor table itu mirip sama ARP table in IPv6.
V4 ARP itu yang dia bisa nemuin MAC address pakai DN itu. Kita harus ngeping, tapi ngepingnya yang dia minta PCA 2. Di sini kan ada nih. Ping N1 copy. Kita coba tutup, terus kita coba ping lewat sini. Alah, kita bisa gini nggak sih? Min N1 baru alamat. Coba alamat. Akad 1 BA. Oke, dia mintanya ke ayo jangan rewel. Dia mintanya tadi ke PCA 2, berarti ini dari sini. Ping tuh terus ke PCA 2 di P8 cut 1 B. Ini kan bisa sukses rate 100%. Oke, ternyata bisa. Jadi ini untuk dicoba itu dia harus awalnya ngeping dulu dari sini, disebar dulu. Jadi dia ngerti si IPv6-nya itu membantu untuk mendapatkan MAC address-nya supaya bisa diakses dari mana-mana juga. Seperti itu. Ya, sebegitu saja video ini. Terima kasih sudah mau menonton mulai dari season 1 sampai season akhir. Jangan lupa komen di bawah dan subscribe-nya. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka, dan kita bertemu di video lainnya. Terima kasih. Bye-bye.